Dobrodošli narodu, još jedan tutorial. Welcome, ladies and gentlemen, to another tutorial. This is going to be bilingual. Ovo će biti dvojezično. I'm going to talk about the non-meta that is going to give you 80 to 90 win rate when you master it. Znači, govorit ću o taktici koja nije meta, koja će vam doneti 80 do 90% win rate-a. Sada, što se tiče same taktike, osnova je 4-4-2. When it comes to the same formation, the base principle is 4-4-2, but as you can see, it's 4 here, 2 on the flanks, and 2 in the attack. Znači, osnova je dole 4, pa 2, pa 2, pa 2. What you need to do with this tactic and how you should approach it is that all of your players, and it's quick counter by the way, it can work with long ball counter if you don't have players with high stamina because it's too aggressive, and if you are in the red it's going to deplete stamina quickly if you're chasing results. But if you are controlling the game, then this is going to function perfectly. With long ball counter, switch it to long ball counter is to contain and preserve the result until the end. Znači, savršeno će funkcionisati sa quick counterom, može da funkcioniše sa long ball counterom, može da koristi se i possession, mada ja više volim da koristim quick counter zato što je dosta agresivna i samo zbog toga treba će vam igrači koji imaju dosta visoku staminu. Znači, to je krucijalna stvar koju morate da buildujete kod tih igrača, pogotovo sad kada je resetovanje besplatno, dok god je besplatno eksperimentišite. Još jedna stvar koja je bitna je da long ball counter taktiku iskoristite pri kraj. Ako vidite rezultat, jako će brzo da istroši staminu kada ste u crvenom, tako da morate na to da obratite pažnju i jednostavno funkcioniše tako. Sad, što se tiče samih igrača, ja nekad ostavim vjeru ovde, a pokazat ću vam instrukcije koje dajem na njega, a nekad ga stavim i ovde kao isturenijeg CMF-a. Ali sa instrukcijama on se spušta na DMF-a, tako da svakako to je samo optička varka da zavara protivnika. When it comes to the player positioning and the player's instructions, I use Vieira as a center midfielder, but with the instructions he drops deeper as a defensive midfielder, and this is just optical illusion. So my opponent thinks that I'm playing with center midfielder, but actually Vieira is more as anchorman and defensive midfielder behind. When it comes to the flanks, prolific wingers and roaming flanks. With the roaming flanks, I would advise you to be cautious because you need to learn how they move, because with the roaming flank, when your fullback goes up, roaming flanks drops deeper. When your DMFs goes up, roaming flank drops deeper. When your center midfielder goes on the side, your roaming flanks go in the midfield. So you need to be careful when that happens with them. You can use 2 prolific wingers, or you can, I wouldn't advise 2 roaming flanks because of those situations, but 2 prolific wingers is good because roaming flank goes into midfield and then open up like this. When it comes to the prolific wingers, they go more to the sides than fullbacks go inside, underlap. So that's how they position themselves during the pitch. Što se tiče same pozicije igrača i sve ostalo, ja koristim na jednoj strani roaming flanka, na drugoj prolific wingera. Možete koristiti i 2 prolific wingera, sasvim je solidno, ali što se tiče roaming flanka, on često popunjava rupe koje su ostavljene što se tiče nekih igrača. Naprimjer, kada špica ode malo na stranu, on ulazi tu u sredinu. Kada Arnold ili bilo koji vaš igrač ode malo gore, on se spušta malo dole. Tako da, otprilike, roaming flank služi što se toga tiče i savršeno kombinuje se. Prolific winger, opet sa druge strane, više se izdvaja po strani i onda ostavlja da bekovi ulaze s ove strane. I da, što se tiče instrukcija, bekovi su totalno slobodni. Znači, nema onog tipa da se oslanjam na AI odbranu. I don't rely on AI defensive, so my fullbacks are completely free to go up
in the attacks as should be in the real modern football and football actually. Što se tiče same kombinacije napadača, koristim box in the box, creative playmaker bi je sad trenutno deep line forward, ali to je to što se tiče samih napadača. When it comes to the attackers, I use fox in the box with the deep line forward combination or fox in the box with a poacher. Depends on the certain situations and when it comes also what players are in the form as well. So that is when it comes to the formation and positioning of the players. Yeah, one more note. When it comes to the defense, I use extra frontman and destroyer. Što se tiče odbrane, koristim extra frontmana i destroyera. Pogotovo kad se vije rezultat, jeste da je all risk and is going to be some reward je fazon. Tako da više, kako se zove, tako ukombinujte neku ekipicu. Može build-up i extra frontman, može dva build-upa, oni su više malo defanzivniji, ali po meni ova kombinacija za mene trenutno šljaka. When it comes to the defense, I combine extra frontman and also destroyer. I like high risk, high reward type of the play as well, especially when I'm chasing the results. The extra frontman goes higher up over the pitch. So yeah, that combination is quite working good for me. So yeah, all of that is functional. You can use two build-ups. They are going to stay more defensive than the rest of the combinations. You can use extra frontman and also another build-up, but two extra frontmans and you don't have defense at all. So those are not the combinations that I would actually advise to you. Also, when it comes against the meta, then you put players like this, and if you want to be also additionally safe, you put another player as a center midfielder on defensive option as well. And then you have anti-meta team and also use it long ball counter. Kada se susretnete sa meta igračima, da biste mnogo bolje prošli, onda morate da imate bukvalno 3 svipera iznad štopera. Znači spustite još jednog na CMF-u koji ima dobre defanzivne karakteristike, stavite mu još defensive i onda imate otprilike, pored defanzivnih karakteristika mora da ima dobar passing i onda imate otprilike 3 igrača koja mogu da zaustave bilo koga, pošto svi meta igrači igraju kroz sredinu, isključivo kroz sredinu, znači vama je tu onda numbers game najbolji i rokate po strani i gađate špica. Tako da to je otprilike moj neki savjet. Long ball counter je odlična isto kombinacija što se tiče protiv mete, tako da to bi vam ja savjetovao. But this is formation that is most effective. Ali ovo je bukvalno formacija koja je najefektivnija što se tiče normalne igre. When it comes to player instructions, I put defensive on center midfielder. This is Patrick Vieira. And also I put anchoring on him. In the game, I look who is going to be the most dangerous player for me. If it's going to be solo striker and advanced midfielder, I put tight marking on them. Znači, kada dolazimo do instrukcije, defanzivno stavim na Patrick Vieru, vi bilo koga, obavezno morate imati nekog ko je visok. Znači, Jude Bellingham, bilo ko je tako građen, koji je dosta višlji, mora da bude na toj poziciji. Defensive stavim na njega i anchoring. A što se tiče samog toga, unutar igre vidim otprilike koji su igrači opasni po moj tim i na njih stavim na tight marking. Obično to bude ili advanced midfielder ili solo špic ili kombinacija špica i advanced midfieldera, sve zavisi koju formaciju protivnik igra. Ako igra ovako kao i ja 4-4-2, nema potrebe ni za kakvim tight markingom, jednostavno anchoring i defensive midfielder će sam po sebi odraditi. Jer tokom meča Kimmich će ići malo višlje, a sam, kako se zove, Vieira će se spuštati niže i tako da to je to što se tiče samih instrukcija. When it comes in match roles, I use on the first upright defensive midfielder, center defender.
In the middle, I use tall center midfielder, and on the second upright, I use striker. That's the combination, and I always target first upright or the second, or the midfield. And later on, I will address the corner tactic that is best for you to work, and have some clips also to show you that is actually working. Tako da, što se tiče same igre i kornera, prvo što stavim na prvu stativu je štoper, u sredinu stavljam visokog igrača iz sredine i na drugu stativu stavljam špica. Samim tim dobijam više kombinacija koje mogu da izvedem, jer su svi moraju da budu visoki i da imaju dobar jumping capabilities. Tako da time pokrivam situacije iz kornera što se toga tiče. So thank you guys, thank you for watching this. I hope you enjoyed it, and please like, share and subscribe for the next tutorials and everything. Again, thank you, and we'll see each other in the next videos. Naučićete narode, hvala vam što ste gledali ovo, vama još jednom like, share, subscribe i mi se vidimo već sljedećom prilikom. Pozdrav narode!